नमस्कार. आयच्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी दर दिसाक सध्या वेगवेगळे गोंयकारां कडेन उलयतात आनी एक लॉकडावन आनी पोस्ट लॉकडावन ह्या गजालीचेर भासाभास करतात. आज म्हजे बरोबर आसात नामनेचे ऑथर आनी नॉवेलिस्ट रोहन गोवेकर. रोहन, वेलकम टू द शो. Sometimes you set many people on fire through your Facebook posts. So after analyzing the situation, गोंयकारांनी लॉकडावन कसो घेतला असो दिसता? सो म्हाका दिसता एक्चुअली खुबश्या गोंयकारांक ते सिरियसनेस समजूंक ना एक्चुअली. ऑल्दो खुबशे न्यूज पळयतात की इटलीक कितें चल्लां आनी स्पेनाक कितें चल्लां, पण तरी म्हाका दिसता की खंय तरी अशें एक ऑप्टिमिस्टीक फिलींग आसा खूब गोंयकारांक की हांगा तो स्प्रेड जायना. तो कितें रिजन जावं ह्युमिडिटीन तो ड्रॉपलेट चड स्प्रेड जायना म्हणटात, जावं किटान चड सर्वायव जायना म्हणटात, पण कितें तरी आपलें एक कितें तरी लॉजीक काडून चडशे गोंयकारांनी ते इझी घेतला. इट इज बेसिकली अबाउट फेथ सुद्दां म्हाका दिसता की दे फील दॅट इट्स नॉट एक आसता आपणाक केन्ना अशें जावं शकना अशें खूब जाणांचे विचार आसता. सो गोंयकार रिलॅक्स एज एवर. म्हाका एक गजाल की यू हॅव पोस्टेड मेनी थिंग्स ऑन फेसबुक, बट जो रिस्पॉन्स येता तेन्ना तातूंत भितर जो बिटरनेस आसता एक फावटी, तो बिटरनेस पळयतकीर कितें दिसता? लोक सद्याक चड बेकार आसा म्हणून असो बिटरनेस, काय एज अ सोसायटी आमी बिटर जावपाक लागल्यात? No, म्हाका दिसता एक्चुअली पीपल आर अ बिट फ्रस्ट्रेटेड सिटिंग एट होम. म्हणजे वाज असो कितें करप, आनी दिस इज बीन समथींग वीच वी नेवर एक्सपेक्टेड. आमी थोड्याच म्हयन्या पयलीं आमी चायनाचें आयकताले आनी आमी तें सिच्युएशन पळोवन चिंतताले की यार कितें चल्लां काय म्हणून, आनी कितें काय म्हणून. आनी आतां हेच आमकां जालां न्ही, सो आमकां समजना तें कशें हँडल करप. आनी असली गोश्ट आमी केन्ना पळोवंकूय ना केन्ना लायफान. आनी सामकें अनएक्सपेक्टेड की इतलो शटडावन आमी केन्ना एक्सपेक्ट करूंक ना की अशें कितें जावं शकता म्हणून. सो एवरीबडी आनी एट द सेम टायम कितें जाता, वी ऑलवेज नीड समबडी टू ब्लेम. आनी ह्या बाबतींत आमी कोणाक ब्लेम करूं तेंय समजना आमकां कितें म्हणून करपाचें काय म्हणून. बिकॉज समथींग इज इट इज कंप्लिटली आउट ऑफ आवर कंट्रोल वॉट इज हॅपनिंग. पण द कंट्रोलेबल थिंग्स पीपल आर डायरेक्टिंग द एंगर्स टुवर्ड्स द थिंग्स which can be controlled, like the food supplies and everything. So many people are not happy with the way this has been planned. असे खूप जण असे म्हणतात की वी कुड नॉट फोरसी इट, आणि कितें जातलें तें कोणाक म्हणजे इट इज अनप्रेसिडेंटेड आणि नोबडी हॅज एवर सीन दिस. बट एट द सेम टायम की तांकां खबर आसा की अशें लॉकडावन एक जावं शकतालें इवन एक आठवडो पयलीं. सो दे हॅड नॉट डन एनी प्रिपेरेडनेस एक्चुअली. सो त्या बद्दल लोकांक खूब अशें बिटरनेस आसा एक्चुअली, आनी ती अजुनूय उरतलीशी दिसता म्हाका. की दिस इज बीन लायक अ टेस्टिंग फेज अँड दे हॅव फेल्ड अ टेस्टिंग फेज एक्चुअली. आतां अशें म्हणपाक न्ही, एक गजाल जी आसा की सुरवातीक सुद्दां जेन्ना बोवाळ जालो की कंप्लीट लॉकडावन काय एसेन्शियल सर्विसीस चालू दवरपाचो, तेन्ना यू ऑल्सो टूक अ स्टँड दॅट एसेन्शियल सर्विसीस चालू उरपाकच जाय, एंड देन यू आर ऑल्सो बिटरली अटॅक्ड. सो हो जो एक दोन सामके एक्स्ट्रीमाचेर आमी पावल्यात सध्या. एक तर सगळे बंद करात किंवा एसेन्शियल सर्विसीस ओपन करपाक सगळे ओपन करा म्हणून. सो हाऊ डू यू लुक एट दॅट? वेर डीड वी हँडल इट ऑर मिसहँडल इट? I think everywhere in the world, even in the most affected cities in the world, and many essential services open. I spoke to many friends of mine in Europe, in Italy also actually. So they म्हणतात की it has been happening very smoothly. People are maintaining social distance and it has been happening well. In fact, म्हाका जर chaos जाला न्ही तो ह्या रिझनाक लागून जाला की हांच्यानी फक्त 3 वरां दवरली ओपन. सो त्या टायमार सगळ्यांक पॅनिक जालें आनी पीपल डिडंट गेट इनफ टायम टू स्टॉक अप. आणि खूप जण असं सुद्धा फेवरान आसा की ना इतलो लॉकडाऊन दवरपाकूच जाय. बट देन एट द सेम टायम हांच्यानी आपलो स्टॉकअप करून दवरला, सगळ्यांक करूंक मेळूंक ना. फॉर एक्झाम्पल इवन आय हॅड सम पीपल वर्किंग ऑन माय हाऊस, घराचें काम चालू आसा, सो दे हॅड टू लिटरली स्टाव फॉर 2 days. सो हे कोण समजना की जेन्युइन लोकांची डिफिकल्टीज आसा ते समजना. एवरीबडी थिंक्स की लोक फक्त पासोळी मारपाक भायर सरता, पण तशें ना तें. इट इज नॉट दॅट वे. आणि टू मेक इट वर्स देर आर पुलिसमॅन हू आर थ्रेटनिंग नॉट टू गो आउट. सो I don't know how this is to be handled. काय कित्याक म्हणून तुम्ही हे करता, लाठी मारता, हे मारता, ते मारता, बरोबर न्ही ते. ऍटलीस्ट फाइंड आउट करा व्हॉट इज द मॅटर. एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो जे लोक ग्रॉसरीच्या लायनीक रावला आणि हे आपले लाठ्यो मारता लोकांचेर. व्हॉट इज द क्राईम? दे जस्ट लुकिंग टू फीड देयर फॅमिलीज. देयर इज नो क्राईम इन दॅट. ऑन द अदर हँड, your screen is frozen. On the other hand, the policeman's lathi itself is a carrier for the virus. It's a carrier for the virus. तुम्ही लाठी मारता, but you're breaking the social distance by using your lathi in a way.
बट एक गजाल जी आसा की आता सगळे जाण इतली अर्धा 50 to 60% लॉकडावनाचा पिरियड सोंपलो. सो आता जो प्रश्न आसा पोस्ट लॉकडावन कितें. सो वॉट इज युअर आयडिया ऑफ अ पोस्ट लॉकडावन सिनारियो. कारण 15 तारखेसान काय व्हायरस गायब जावपा ना आणि 15 तारखेसान सगळे जाण फिरपा. सो वॉट इज युअर आयडिया ऑफ दॅट पोस्ट लॉकडावन सिनारियो. म्हाका दिसता न्ही post lockdown what is to come from the economic perspective is the worst we have ever seen. कारण सगळे आमचे whatever industries we have like the tourism actually right now mainly is going to completely crash. There is no doubt about it. There is no point in being optimistic. It's a reality. आणि तो आम्ही कसो हँडल करता पळय that is very important actually. आता जे कितें जालें whatever that epidemic thing like okay it happened there was a major goof up that happened. आता आम्ही in the future we have to avoid further goof ups. आणि for that we have to understand that आम्ही खंय तरी एक टुरिझम आमचो सेक्टर आसा पळय तो कसो तरी रिइन्व्हेंट करपाक जाय ह्याच निमित्तान. because we have plenty of time, trust me, we have plenty of time, we have more time than we think we have. आणि त्यांना न्ही आम्ही कंप्लीट आमचो एक रिवॅम्प करपाक जाय. वी नीड अ रेनेसान्स एक्चुअली इन गोवा's tourism. फर्स्टली एक बरो एक निमित्त मेळ्ळा ह्या कारणाक की स्वच्छ भारत अभियान वो सारकोच इम्प्लिमेंट जावचो. सो वी हॅव टू बी व्हेरी स्ट्रिक्ट अबाउट क्लेनलीनेस आणि वी हॅव टू जस्ट स्टॉप एव्हरीथिंग विच हॅज बीन रॉंग ऑल दिस वायल. आणि ह्याच निमित्तान आमकां ते करपाक मेळटलें. लायक फॉर एक्झाम्पल बॅनिंग ऑफ पान एंड गुटखा which like everybody has been just screaming out against ki kirak ban karna. What is the point? There is no nutritious value, there is nothing. It is just being a pain to us sanitation workers. As Panje marketan पळयत जाल्यार it is although it is a tourist म्हाका दिसता it is counted as one of the tourist areas, the Panjim market. थंय पळयत जाल्यार सगळ्यांनी थुकून दवरला, थंय तांबडे करून दवरला. सो हे पळोवपाक टुरिस्ट येतले. सो म्हाका तर दिसना फुडें तरी येतले कशें, कारण आतां लोक सामके विटला. पीपल आर टायर्ड ऑफ द फिल्थ एव्हरीवेअर. Not just all over India. This is an opportunity to reboot. Yes, very much. Reboot, reinvent ourselves, and completely we need to get rid of the trash tourism completely. And what's some kind golden chance kaso ki we have to just change ourselves, the way we identify ourselves as a tourist destination. We have to change it. We have to improve on many sectors, ecotourism maybe ani kare. So, but we have to get rid of this nonsense tourism, and we have to come across as somewhat like a Singapore model. A lot of people visit Singapore just to see how clean it is, how clean it has been maintained. So, that dhartijan आम्ही Goa develop करपाक जाता actually. We have to work on that. एक गजाल की सगळे जाण म्हणटात की ऑल द इकॉनॉमीज हॅड कनेक्टेड देम, दे आर इंटरकनेक्टेड. अशे परिस्थिती भितर जेन्ना फाल्यां समजा इंडिया इज probably lesser affected than some of the other parts of the world. आणि फाल्यां आमी जरी आमची डोमेस्टिक फ्लायट्स आणि पब्लिक ट्रान्सपोर्ट जर स्टार्ट केलो जाल्यार सुद्धा तुगेलो इंटरनॅशनली सगळे ओपन अप जातले किंवा सगळे चालू जातले. आमी जेन्ना लॉकडावन काडटात तेन्ना अशें मानपा भितर कांय अर्थ ना. हाऊ डू यू थिंक एज अ नेशन एंड एज अ इकॉनॉमी वी नीड टू मिटिगेट दॅट सिच्युएशन? The economic angle you mean? Yeah. कारण actually what applies फाल्यां इंटरनली जरी आम्ही सगळी गजाली ओपन केल्यो तरी एक्सटर्नली फ्रॉम मे बी इन युरोप और युनायटेड स्टेट्स त्यो एक बरोबर ओपन जातल्यो हाची शक्यता काय दिसना. रादर दे कॅन गो इन लॉंगर लॉकडावन फ्रॉम मे इट बी टुरिझम, मे इट बी एनी अदर सेक्टर, मे इट बी IT ऑल्सो. अशी परिस्थिती भितर हाऊ डू यू थिंक एज अ नेशन, एज अ पॉप्युलेशन कलेक्टिव्ह वी नीड टू मिटिगेट? Self-dependence basically. Ata we have to also work on sectors in which we become self-dependent. Ata there are so many industries of ours which have been literally destroyed by the Chinese the business invasion actually. So this is our time to reinvent it, because sometimes it's not just about cheaper prices, it's also about being self-sufficient. So खूपशे industries asa actually which we have lost to China because they have been able to give better competitive prices. So here is something, it's another challenge for us actually. And म्हाका दिसता considering the the animosity, there is a general feeling of animosity towards China. So India has to take advantage of that actually. Although okay, this may not be a very politically correct statement, but we can turn that into an advantage, because there is a lot of bitterness across the world. I've been talking to people all across the world. They are like, they don't want to buy Chinese goods, this, that. So India can, offer an alternative.
We may not be as cheap as them because we don't believe in slavery like they do. So basically, we may not be as cheap as that, but whatever we manufacture, we will be, there'll be more humane standards of You're saying production. at a little bit of a higher price, we need to get onto our self-dependency factor. Exactly. Yeah. Last was Rohan, what is your message to the people when this lockdown is lifted? What we need to do, what we need to practice? No, frankly, this lockdown thing, we have to be shut at home. And a lot has been already spoken about this thing. We have to maintain social distancing. But what I would say is that, my message to the people of Goa would be, like, we have to think ahead now after the lockdown, what we're going to do. So we have to work on agriculture and something like that, because I don't think tourism is going to go our way. So right now is the time to think about growing a garden, vegetable gardens, or even on a higher scale, if you want to look at it, like maybe. Yeah. Continue. Yeah, so agriculture आमका revamp करपाची सामकी गरज आसा. Like cashew nut industries, we have been ignoring actually. Goa as a state, म्हणजे आमचे cashew इतले बरे आसा, म्हणजे taste wise and quality wise, and it's actually a souvenir product for people from other states to take back home. But ताजेर we have completely ignored it actually, and on the other hand, we are procuring raw material from other states and even other countries. So ते एक सामको आमके इतलो बरो opportunity आसा. And cashew is one agricultural field where you don't need much maintenance. And naturally, itlo baro cashew grows ata. So that is one industry which has to be really tapped So into. it's the Even time secondly, it is time to go back to the roots. yeah, very much. And not just the roots. I mean, we can also start agriculture with exotic vegetables, which are very popular in Goa, like what they use for pizza toppings and all that, like bell pepper, and fancy vegetables. That also we can get into, because we have to import them at really high prices. So we have So we have a lot, there's a lot of positive. या गजालींचेर आता विचार जावपाचो गरज आसा फ्रॉम अ पॉझिटिव्ह पर्स्पेक्टिव्ह विदाउट गेटिंग डिमोरलाइज्ड. Barabar, of course. Yeah. We have to take this window as a time to introspect, and we have to change our lives now. Yeah. Totally. Rohan, thanks a lot for talking to us. I think we'll keep on connecting now. I think the only way we can stay afloat now is by exchanging the ideas. So thanks a lot for talking to us. Thank you for giving me a chance to talk. Yeah, and we are doing this exercise with one single motive, that let the ideas be exchanged. Ultimately, जेन्ना आमी घरात बसल्यात आणि आमकां मुखार कितें करपाचें कळना तेन्ना the only thing that we need to do as a society is think collectively, exchange ideas, and come out of it together. I hope that will happen. Rohan, thanks a lot for talking to us. पळयत रावात Prudent. Namaskar.